7 talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Knock knock sesikhona la ekhaya. It's Thursday, meaning kusesikhathi sex indaba. All right, let me tell you, athi sikhuluma ngeindaba zo public service and negotiations and ngifake nebhanji elblue. So I have to untie the button and you know. Well, if you're watching this right down to 6-pack, because sikhuluma ngeindaba ezishisayo. Yeah. Yes, and you can see this. Hello. On YouTube and on our app. Yes, because indaba eyifudumele. Yini wena ufudumeza mina dog noma indaba esikhuluma ngayo. Ngiyaphoqa. Ngiyakubona manje ukuthi ishirt isukhiphe imfaso ezingakhe ezu3. Yeah. Go down. Yes. Or can I help you? Can I go down on you? Yes. Sure. Hey, kunjani doc on that blue note, as in like you know the X-rated movies, which call it blue movies. And look at and us. And let's go blue today. Blue. So it's a blue and Thursday, we didn't wake not up Monday. together. You mean today? No, we never do wake up together. No, something like you like today. Yeah, until we are alive, so yes. we did not wake up together. Siyafilana nawe Mthiyane somehow because kaningi ukuthi ngithi mengigqoke something nawe ugqoke same color. Kushuthi we are like lock and key, you know. Siyafilana as in feeling you physically. Telepathy. Sure. Hey, how are you, Thandwa Sabo? I am good. I'm excluding myself, Alex. Jalo, because Thandwa zethu. Yes. And I'm not one of them, right? No, you are. Oh, you are. Oh, good. Dr. Uyazi sakhuluma indaba ethandwa zethu. Uyazi kunezinto abantu abangayikhulumi. Okay. Ohlelweni lwethu lelwa Health Systems Trust la sikhuluma khona ama chronic conditions. Besibheka lapha indaba ze-COVID since last year. And then kwavela ukuthi i-medication abantu abayithathayo for their chronic condition enye yama side effects abulala imizwa. Course. So if kukuthi uzoba nalesi sifo unoshukela une-BP na-cancer ne-HIV yini enye engishiyayo ne-kidney so does that mean ukuthi kushuthi wena usophinda enjoy sex, or if kukuthi you have a partner on a chronic condition, does that mean ukuthi that's the end of umdavazo? So that's what we're discussing now. Mthembu, from the beginning, doc. Makunyama chronic conditions, as a doctor, please take us through ukuthi medication yawo. Yes. Yini bhekane nomdavazo nje kunakho konke engakubulala. Kukhona kokubona kwama feelings. Yes. No, look, Mthiyane. Okay, mhlawumbe ngiqala ukuthi chronic. You know, into chronic kusuke kuyisifo lo thola ukuthi mhlawumbe sokunesikhathi sikuphethe, you know, mhlawumbe 6 months or so uthatha treatment yayo, then leyo nto becomes chronic ukuthi into oyithatha njalo. Okay. Now, you know Mthiyane, entweni nomdavazo, obviously umdavazo nenkanuko yayo nokufuna umdavazo ngeke kuzekufane all the time. Sometimes kuyanyuka, sometimes kuyehla from time to time, yabona. But uma sokufika izingeni lokuthi kunento ethizo yenzayo ese affecte kwawona lowo nkanuko nokuyithanda umdavazo chronically, sokuthi kuyisikhathi eside ukuthi into yakho irespondi or mhlawumbe wena ongasenayo inkanuko nothando lomdavazo, then soqala kuba iproblem. Okay. Now, obviously kubudlelwana ngoba sikhuluma ngeendaba zocansi lana, then basically ngizoke ngikhulume ngalezo zifo futhi ngizofuna ukukhuluma ngalezi kakhulu ezaffecta thina zabantu abamnyama, you know. You know Mthiyane, we always say this before ukuthi kuze induku yakho ivuke, or even now as a woman ukuthi sexually uzizwe ushiselwa, kuqala somewhere. Yes, imizwa, but igazi kumele likwazi ukugijima ukuthi likwazi ukufika lapha. Now uma kuukuthi kunento thizeni ezokuaffecta lokho ukuthi igazi likwazi ukufika lapha endukweni, bona induku ayinathambo at all, almost sithi iqinile but ayinalo ithambo. Yes, we call it a bone, but ayinalo ithambo. So ukungena kwegazi ligcwale kuyona iqanse imthambo kuze liqine ipipi. Okay. Now
if sikhuluma kanjalo nje, for example, if kuukuthi unesifo wena esoba ngokuthi one igazi lakho alikwazi ukugijima lifike endukwini, lezo affect induku. If ukuthi unesifo wena mhlambe esenza ukuthi igazi lakho lishube, for example unesifo sashukela, unesifo seBP, unesifo amafutha cholesterol kakhulu ngaphakathi kwena, uyabona lezo zifo zizo affect ukuthi igazi lakho selishubile asakwazi ukugijima leli, izothi uma ethiyasukuma unomzana asukuma ahlale futhi phansi because igazi alifikanga in time khona. But also igazi lihamba kwimthambo yakho. If kunento whatever it is ezoblocker lemthambo nako lokho kuyakwenza. Now yini engablock imthambo? Number 1 kumuntu obhemayo kakhulu, ukubhema kuyakwenza ukuthi imthambo yakho ibe stiff, ayisakwazi ukunwebeka iluleke ukuze ukwazi ukuthi accommodate leli gazi. Lokho kuzoka affect. I was hoping ukuthi ngeke usho leyo nto as example yoqala dokotela because ababhemi osesababhemayo the last time bathi there was no need for me ukuthi ngilokhu ngicizelele ukuthi umuntu esifazane ebhema kumenza ukuthi abe dry and ngathwala kanzima. Oh, but it's true. It's very true. And futhi nakubantu besilisa there's a reason why people kuthiwa ugwayi. Okay. Mosana kujoyina namhlanje sikhuluma ngalokho ubunzima bokuthi uthatha chronic medication but now lento si affects ke ekamereni. Akumele yini kube njalo and we have solutions get right here. So dokotela ke ubesachaza ukuthi izifo wayibala one by one ukuthi zenzani and for now sakhuluma ngegazi ukuthi kuze lifike lapha ezansi kwenzekani. So abantu ke dokotela abakwi chronic medication ngiyafisa ukuthi sikhe phezulu some of the common concerns ababanazo for both male and females. Okay. For example, Mthiyane, obviously into sex again hamsana nama hormones. So whatever reason if umuntu wesilisa anything ezo affecta hormone yakho yesilisa testosterone izo affect umntavazi owesifazane if kukuthi whatever ezo affecta hormone yakho yesifazane estrogen izoba inkinga. But angakhuluma medicine angikhulume isintu. If unenkinga yama period for example, lonto izo affecta futhi kumntavazi wakho. If kukuthi usebenzisa umjovo thizeni inomjovo ukupreventa nani kukodwa lokho kuzo affect. If kuukuthi also usebenzisa amaphilisi uthola baningi abantu bakithi abanama ulcer but kunamaphilisi ama ulcer ayibangayo futhi leyo nkinga ukuthi ube nenkinga yenduku futhi at the same time abaningi banenhlungu kunamaphilisi enhlungu thizeni nawo owaphuza all the time awenhlungu but at the same time azoyiwisa induku azo affect umntavazi. Kunamaphilisi azokusiza ngoba depressed for whatever reason, marriage problems, finance problems or whatever problem. So uthatha amaphilisi depression nawo futhi asiyak affecta futhi asiyashaya induku, uyabona? So the way kukuningi ngakhona Mthiyane kuba yinto individual. So uthi umuntu for example muzoza kumina uyipatient iko sengekubuza imibuzo ethize. Kwenzakalani udla ini so that ngizokwazi ukwazi ukuthi udla philisi lini le BP if une BP because then if udla lelo philisi ngiyalazi ukuthi lelo philisi vele lizoshaya induku. Then sukumsebenzi wami ke ezodokotela ukuthi one either change lifestyle yakho but also ngishintshe iphilisi if kukuthi. What do you mean about change lifestyle yakho? Well Mthiyane yonke into egcineni it also isifo. Akekho umuntu ozalwa enesifo generally zikhona izifo lozalwa nazo but kunezifo eziningi othola ukuthi uzibelethe along the way ezukhula but indlela odla ngayo number 1 yento ekhoza izifo but also uthola ukuthi uzalwa umzalo neBP noma ushukela. Yes wena uzalwa awunayo but ikhona kwenegazini but indlela ophila ngayo nezinto ozidlayo izona eziba yitrigger yokuthi nawe ayikuphathe lento. Kusho ukuthini lokho kunezinto ongazenza ukuthi wena ugcina singakuphathanga leso sifo ngokuthi ushintshe lifestyle. Nima ngasabuza ngake lo mbuzo because usuphendulile lo ukuthi zonke lezi zinto esisho ezizinkinga zanizane okunye kwakho or mhlambe zonke ezazo singakwazi ukuthi zilapheke it's not permanent. Of course Mthiyane. Look iko ngithi again it's up to lo muntu konke kuyakwazi ukulapheka. Of course number 1 you can come to Medilution Dr. Mthembu keninge kahle but nakhona truth be told nami into engenzayo bayazi ngiyacheck ukuthi uphethwe yini ngiqale ngilungise lo. So awulungisa amapipi kuphela? No ngilungisa ipipi kuphela but generally uyabalungisa. But of course upip nontomzodwa. It's just that ipipi ngokwe organogram ipipi li senior kunantomzodwa angithi lona lithe kuba ngaphezulu kwantomzodwa bese bangezansi because noma ngabe kuthiwa yena ulubricated kangakanani and then ipipi lingaphezulu but sometimes kulungile noma untomzodwa engaphezulu ipipi lingaphansi. If untomzodwa lubricated but ipipi lithangile lapho kungenzeka yini? If ipipi lingafuna ukuya lapho
Akeze lapha ku Dr Mthembu ngizolivusa amatomi. 0315373000 ngisho kahle 0315373000 lolu hlelo njalo siyathatha nama voice note ungawenza be anonymous as well. Ucinga ipen? Yes, ipen lami limnyama. Elifishanyana. No, lead. Oh, okay. So, lolu hlelo is not suitable for ingane. Sikhuluma la ngokuthi uthatha chronic medication, does that mean ukuthi sekuyi end excitement yini kwezomdavazo? So now we're talking about how to ignite interest kumdavazo while lifelong treatment. 0315373000. Share story sethu as well. Kulolu hlelo we always encourage ukuthi nangudokotela ethu uyayifixa lento. Mhlambe nawe bekade ukuleso simo, I don't want to call it inkinga because into engafixeka udokotela uyakusho lokho. And then uyisiza kanjani? Umuntu wakho umlekelela kanjani or wena ukulekelela kanjani kwisimo esifana nalesi? We taking a calls iyo le number sikhomba phezulu. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. This is Indaba Sex Indaba iba on the radio njalo njengolwesine from 7 to 8 and lolu hlelo ke ngakwazi ukulithola ivideo yalo kwi-app ka-CFM na ku-YouTube as well and i-podcast yalo uyayithola nayo futhi kwi-app. So must we downloadile this app for free. I'm inviting you to search for a channel okuthiwa Indaba ila uzokwazi uthola khona previous shows. Sithathe ke u-Anonymous Dokotela calling us from Kamasho. Sabona Anonymous? Yebo sawona with Alex Mthiyane. So right sisi wena? Ngiyaphila nami. Sure. Ngi-interested ngohlelo ngike ngiluze kakhulu lunento e-interesta kakhulu siyasifundiseka kakhulu siyabonga kakhulu. Nginenkinga la Alex ngine cancer angisanayo inkanuko at all angifuni ngisho umuntu osilisa eduze kwami ngicela ukwazi ukuthi ngingasizakala kanjani. Okay. Ngincase about that une cancer yakuphi? Esibeletho dokotela. Okay. Yaqala kwesibeletho yebo. Kodwa ngisengisikhiphile and ngisakwi treatment ivele namanje chemotherapy. Yeah. Yes. You see, chemo ne radiation is one of the things ezenzayo ukuthi inkanuko nothando locansi lehle. But not only that, also as a woman kakhulukazi if kuukuthi yesibeletho iyakwenza ukuthi ibe dry. Now chemo what it does, chemo ibulala umthethwayo kumele ngesikhathi bekwenza esibelethweni sakho ibulale cancer. But cancer isuke isilonda esimile kuwe igcina seyibulala nama cells akho futhi. So kugcina lokho sekwenza ukuthi nawe imizwa yakho emva kwaloko isika yehle. So there is something you can do about it. Definitely ngizo advise ukuthi just listen at the end of the show sibonane nawe ukuze ngikufaka ama treatments akuzovuselela umzimba wakho nokuvuselela imizwa yakho. So that can actually help. Kodwa also into ye cancer is also a mental thing. So kuzobaleka ukuthi while we do that sikhulume about it ukuthi kusho ukuthini kuwena because as a woman naku ukuthi sukhishwe isibeletho ngenxa yale cancer iyakwenza ufeel as if kune womanhood yakho ekhishiwe because of the cancer ungasabi nokuzithemba on your own. So nako lokho is one of the things we're going to have to talk about uma sufikile. Okay ma. Okay dokotela. Okay. Yeah. All right. So Sissy, how long has this been on? Okay, lento ngiqale ngo2019. Okay. Lokho ngithi iphinde ngiphinde ngihambe treatment. Yeah. Kanjalo and yeah. So are you getting support though from partner wakho? Kakhulu. Okay. That's good. All right. Kakhulu kodwa manje iyona iyaqala inkinga ngoba wangithithela last year ngoba engasathuli because kuba bhlungu ngiyayizwa lento ayishoyo udokotela ukuthi khona ungayithembi aphe ngiyithemba dokotela cela kuba honest kodwa kubhlungu nje angimdingi umuntu esisa at all kuba bhlungu mangabe sithi siqala ukwenza umsebenzi leyo nto sithanda ukuba inkinga phakathi kwethu. Yeah, no into engithandile ukuthi ke from impendulo oyitholile inikeze hope and we hope you get help and then ubuye uzosinike feedback. Kakhulu ngabonga kakhulu ngiyabonga. All right. Thanks sis. Siyabonga kakhulu nathi. All right, and sithatha Anonymous was Newcastle. Hello Anonymous, welcome to Indaba. Yeah, basawona. Yes, Anonymous. Anonymous lo khuluma naye. Yes, is welcome to Kakas. Yebo baba. Yes, so usibamba lapha wena ku 107.9, right? Yebo but. Yes, Anonymous. Inkinga yami but la nodokotela ngavala inzalo.
manje ngila namaphilisi e-HIV. Manje ucansi nje angilihalile nje anginendaba nalo. Angazi nomdokotela angangisiza yini. Sisi ngesikhathi uvala inzalo benze njani? Either babopha ama tubes akho noma bakhipha isibeletho. Kusho ukuthi bavala ama-tube ngoba isengithole operation ewu-3. Oh. Bagcina sebengivala. Okay, kwakuyini isizathu salokho? Bathi ngoba sengithole ingane operation go-3 sebeyangivala. Okay, bakuvala inzalo because of ingane, not because wawukade unenkinga. Cha, nganayo inkinga. Okay. Look sis, ungasizakala nawe once wavalwa inzalo kodwa ama period usaya kuona ngithi. Na owesithathu lonyanga. Awuyi yangima period. Yeah. Iminyaka mingakhi ma? Na 45. Yeah, una 45. Look at 45 kumele ngabe usaya kuma period yakho ngendlela. Lokho kukodwa nje ubungayi kuma period kusho ukuthi kunenkinga kuwena yama hormones akho angabalansile kahle. So definitely inkinga yakho ingakwazi ukusizakala when it comes to umzimba wakho. However, nako ukuthi angikufuni ukukubuza ngoba uzokuthatha isikhathi eside, but how you relate and how you feel about the fact ukuthi une HIV nako futhi kuyakwazi ukudlala indima ekutheni uyinkanukele kangakanani ulifise kanjani ucansi ngoba siyazi ukuthi ucansi HIV uthola ngocansi. So iba khona naleyo nto ukuthi if ungakayimukeli kahle lento why accepta uba nayo kancane into against ucansi if kuukuthi awakayimukeli kahle into ye HIV. But again ngizocela sibonane nawe so that sokwazi ukuthi sidile nako konke exactly ukuthi what is your problem, sikwazi ukuthi sukusiza if kuukuthi ama period akho avaleke ngesimo sokuthi sokugula sizokusiza azokwazi tabuya ama period akho futhi. Okay ba. Ngicela ngabe mhlawumbe dokotela mangabe senibiza inamba engathola kuyo ngicela uyibize slowly. Okay ngihlele ngikuzwa lokho. All right okay. All right. Sure. Okay ma ngiyabonga. All right siyabonga sis. Yebo. Uhlala ukuzwa lokho ukuthi vele uyashesha. Hey bakhala bathi hey nisheshe kakhulu manje Alex akasho naye ukuthi iphindi number. Excuse me angeni mina Alex uthanda quick. Igama lami alikho associated with into enokushesha phakathi, so you are on your own. Oh, so uzongitshela to take it slow and long, taking today. your time. Okay. Now treatment ye AIDS or HIV sekuyiphilisa lodwa now. I've had abantu abaningi bethi lenza umuntu angabi lela manje mawusayiqala leyo treatment bathi sex awuyihaleli. Is it something common noma mhlawumbe lento kade uyisho psychological? Look, partly yes it is psychological, but kukhona le nhlobo ezintsha that do affect kakhulukazi into yenzalo kuwena. You know, so obviously into ezo affecta inzalo somewhere somehow it could also affect into yocansi but it doesn't necessarily akusho uthenze njalo but yeah affect into yenzalo ukuthi so if kuukuthi kunomuntu osafuna ukuthi azale yabona so iya affecta into enjalo. Okay, so kushuthi like ubuntu wesifazane uma enenkinga yesibeletho angeke abe wet ngokunormal. No, it's not necessarily ngokuba wet. Uyakwazi ukuthi ube wet Mthiyane but still unga enjoy wena ngoba phela enjoyment imizwa. Uyabona? So iyakwazi ukuthi ikwenze lokho but generally if kuukuthi kunomuntu I always tell my patients if kuukuthi usafuna inzalo nezingane kunamaphilisi nawo ingculaza athizo ungameli waphuze khona thizo ongafanele waphuze. All right. Lehlala lungele ingane and untuthuko uthi lezinkinga enithi chronic ziyalungiseka but can be avoided from disturbing ekamereni ne potential of a high temperature through ukuthi ucophelele at how a man penetrates his woman to avoid the condom tear and kumele ufake nama added lubricants and so on. So I temperature yendlu okuyona. Right, so siyakuza bafu except ufake condom certain lubricants ngoba ine lubricant phela ngokwayo. Yeah, so be careful ngoba amanye ama lubricants ayidabula. Yes. Right, a question ngizofihla igama lomlaleli, is it possible now for someone who has a problem with too much of a gas and the constipation ukuthi kube ne erectile dysfunction? Absolutely, yes.
Yes, kakhulu. In fact, ngengithola ukuthi that's why ngiyachatha mina most of the time Mthiyane uthola ukuthi induku yavuka. So because there is a relationship between that, but also the acid levels. Ukhumbula ukuthi one of the things that acid eyenzayo nasemthambini yakho yegazi iyenza angithi acid yenza ukuthi utshabuke. Nawe nasemlomeni muphuza acid uyatshabuka nje. So nemthambo yegazi same thing happens. Uthola ukuthi iba naloko kuvuvukala imthambo yakho yegazi ayisakwazi ukunimukela igazi as much, and then iyakwazi ukuthi affect umdavazo futhi nangaleyo ndlela, but also iyalenza futhi negazi ukuthi libe thickened, so yes, definitely. Sure. Siku Anonymous nawe Mayville, sabona Anonymous? Yebo Dr. Mthembu, nenkinga la. Angingaze ngikhulume ngabantu abane chronic illnesses like mental ill, ngijova lo we-mental ill, manje nginenkinga yenduku ayivuki. Mental illness. Yebo, ngumjovo we-mental ill, manje nginenkinga yenduku ayivuki. Okay. Yeah. Nayo futhi angithi. Yes, definitely. Well, ngithe depression nje earlier on, I didn't necessarily say mental illness, but definitely whether it's schizophrenia, whether anxiety, whether a post-traumatic stress disorder or stress, zonke lezo zinto uthola ukuthi imjovo eminingi baba, what they do namaphilisi lawa engqondo engqondweni yakho kunendawo okuthiwa iserotonin. Uma kade sikhuluma last week bengikhuluma ngezinto bumnandi, ukuze uze ukuthi kubumnandi unenkanuko ukuthi you are loved, uyathanda, uthanda ukuthintwa njalo kunento okuthiwa serotonin, but imjovo eningi esetshenziswayo for mental ihamba inhibitor iyablocker leyo ndawo ye-serotonin. So uthi because of that uthi noma ekuthinta umuntu awubuzwa lobo mnandi and awufuni more, you don't feel happy, you don't feel loved, you don't feel so definitely baba iyayenza lokho. However, ikhona eminye inhlobo ukuthi angifuni ukusho ama brand names einkampani ezithize, but ikhona ezinye inhlobo. So if yakudokotela wakho umtshela ukuthi njengoba uthatha lamaphilisi o lemjovo ye mental illness affecta kanje, ikhona eminye engayisebenzisa which are less likely, which go and block ezinye indawo engqondweni yakho rather than le serotonin. Okay. Uyaphendula kabona? Yeah. Kwa manje yazi inkinga ikephi? Angithi ngijova once a month. So once a month, so kulo 2 weeks lokuqala ivuka inhlobo. The more with that week yavuka, 4th week isivuka kahle. Then sekufanele ngiphinde futhi le viki lesine leliqale nyanga emaqala yabo. Engingami lapho. Baba uyakutshela nayo leyo ukuthi ithi i-drug isiyophela egazini, that's why you drove once a month isuke siyophela. So mase siphela isiyavuka indoko, but once usayijovile saningi egazini iyayisa again. Phinda esibhedlela sakho lebe kujova khona so that bezokushintsha bakufake on something else that would be better. Sengihambe ibhedlela eziningi bakwazi ukungisiza, bathi umjovo ngeke ngiwushintshe. Unayi psychiatrist ekuyiyona yakuprescribela leyo nto ngoba yiyona umuntu ofunela akushintshe lo mjovo wakho? Yebo udokotela wengqondo. Yes, uyena ofunela motivate awushintshe lokho. But also mhlawumbe if you are government, mhlawumbe government kunezinto ezithize angazikhiphi, government kuya ngento zamathendo ukuthi yina abayikhiphila procure ukuthi lo mjovo othizeni. So mhlawumbe but awukuze lapha kumina iMedilution ke sibona ukuthi how I can help you if kuukuthi uhulumeni akakwazi ukuthi akunikeze leyo mjovo leyo ngoba izobe ikhona ka private. Okay, ngiyabona ukuthi ngifonele kule number letha mhlambe noma kusasa. Ngizoyisho baba, yes? All right. Manje unayo umuntu kodwa ohlekisana naye? Ukhona umuntu engihlekisana naye, uya-understand kodwa manje ngicela sengiba namahloni nami. So you understand? Understand. Kodwa manje nami ngicela sengiba namahloni ngoba ngiyafisa ukumnelisa. Yabona ke lento ishaya isithunzi sendoda yebo. All right. No sikuzwile. Ubuhlungu ngempela nje. No kulungile mfethu la kudokotela uzokulungisa uthatha inamba ngasecineni. Okay, ngiyabonga thank. All right, sure. Lo mbuzo ngiyibuza because sikhuluma ngale topic. Always wondered why abantu abagula ngamakhanda kakhulukazi besilisa uzothola ukuthi most of them bajwayele ukuthi baqhanyele. So now when you say ukuthi i-treatment yosifo somqondo kuyenzeka sometimes ukuthi ivele iwise induku, explain that ngendlela esizoyi-understand like nokuzwa nje like kuthiwa ungabosondela eduze kohlala emakhuluyana abantu besifazane yabonto njengaleyo abantu basho kanjalo. Look nakuyona leyo by the way ikhona eminye
adversely Yeah. obviously evusayo. Why ungafuna ukuyisho yona? No, it's brand names. Then I'm advertising ama brands. I see. You know. Well, iyakwazi ukuthi ilaphe ukwenduka. Yes, but then so ku wrong ke lokho ukuthi wena suthatha khona ipatient adifike nalo nje last week into suthatha antidepressant wena into affecta ingqondo yakho nangendlela ocabanga ngayo reacta ngayo for the sake of isitho esithizeni nje emzimbeni wakho for induku. So it's not worth it ukuthatha into strong kanje affecta ingqondo yakho just because ufuna ukusiza induku. Lehlelo lilungele ingane sikhuluma la ngendaba yokuthi isolveka kanjani into oyibonisa inkinga yokuthi because unomuntu othatha chronic medication ligcina lento isi affecta umdavazo and umuntu othisa kahle consistently asibheki nje eyomdavazo kuphela but sibheka ama relationships because lolu hlelo sihlale sisho ukuthi we are building, so that part is important too. And sex happens within a relationship. Sure. I'm going to ask my colleague ukuthi azume in like the way oyinoya ngayo masikhuluma ngendaba sex. I'm just brushing. Ukuzinwaya ukuthi. No, well, but it's inappropriate. It's inappropriate. Well, no, you can't be brushing your thighs, and we are. This is. Please don't do it, Dokotela. Please. Ezocansi on Indaba njalo ngo-7 kuya ku-8 p.m. Lelo is not suitable for ingane. Uzokwazi ukuthola i-recording yalo kusukela eqaleni kuzofika ekugcineni podcast. Uzoyithola kwi-app Gagasi FM. Earlier on besathi sikhuluma ngendaba zo State Capture Commission and all of that, so I can imagine shame. I mean, someone presiding kwinto efana commission kanje or leading evidence. Do you think with labo bantu majority of them are men? Do you think they stressed and under tension? Uthi mase fike ekhaya uya rewind ukuthi bokwenzakalani lapha. Also having to prepare for the next day. Yes. Labo bantu badinga uza kumina bezochatha. Okay. And those are my witnesses as well. Yeah. Shame. Abanye usibadabukela sebephetha amaduku sebejulukile bezesula and usho ukuthi hey babhekene nobunzima so kahle hle nje kodwa ke mhlambe usuke ejuluka nje ukujwayela ukujulukisa ekhaya. Well, keep stress. Imagine sex indaba. If esejuluka then mefika ekhaya then total release. I always believe you, Dokotela, this time too. 031-537-3000. Singajabula futhi nokuthola ama partners. Mhlambe khona relationship yaphela yini ngenxa yokuthi umuntu wakho ukwi chronic medication kumbe mhlambe wena umuntu osuyithola sekwi love triangle because of that ukuthi kuthiwa vele into yakhe ayivuki because of this, so sewukhona ke nawe kwi picture. Sithatha anonymous nawe Glenco. Anonymous kwiGagasi sabona? Ninjani Alex? Siphilile kunjani kwena? Saphila nino doctor nje. Ngijwayele nje ngiyalalela kuhlelo lenu. Thank you. Sometimes ngiyangena ngi-advise nabanye ukuthi belalele Dokotela uthanda kakhulu izinto ezingenayo Sure, anonymous. Yes. Ngisacela usizo la ngikwi chronic nomuntu wami kwi chronic. Yes. Sobabili. Chronic yani. Manje la angizwa ma chronic yani. HIV. Okay. La ngicela usizo lokuthi ngithayile ngathaya kodwa manje sesifuna umntwana angazi noma kulula yini ukuthi ngingamthola khona ngiyile kuyigayini yangitshela ukuthi ke na angeke ngisaba namathuba ukuthi ngize ngimthole umntwana kodwa bese ngi-arrange ukuthi ngize ku doctor sengithi namhlanje ake ngiyibuzele kuyena qobo before ngiya ku. Yeah, look sis, if ukade uthayile generally ngeke ngihambe ngifuna ukwenza iscan ukuchecka ukuthi isavalekile ngempela yini ngoba abanye uthi kade ethayile iqaqeke lento ngoba ukuthaya usukubopha ifindo nje ukuthi you know kuvaleke lapha yana epassage but ngeke ngicheck iqala ukuthi kusavalekile yini ngempela. Okay. And then number 1 unayo option yokuthi wenze operation. Ikhona operation enzakayo ukuthi basike ngapha kwethai nangapha masibahlanganisa ikhona leyo nto so uyakwazi ukuthi uuntie ngaleyo ndlela. But also nathi as Dr. Mthembu ne-medilution siyakwazi kunama treatments esiwenzayo ukuklina ngaphakathi kusibeletho nokuvula ama tubes akho ukuthi kubonakala ukuthi how we can help in that regard. But nakukusika ukwenza operation it's very quick. Okay doctor kushuthi ngingakhona ukuthi ngize ku medical aid angisebenzisa. Yeah, ukubona udokotela medical aid but ukuchatha nokuqhuma zonke lento engizokwenza zona it's not on medical aid. Uchatha nokuqhuma ku separate. Yes, ngoba phela belunga bangeke bakuvume ku medical aid ukuchatha.
Okay. Ukuthi vele besenzele ukuthi sazi ukuthi siza mhlambe no cash ke kuze umyeni ezochatha naye gqume sikwenze sonke lokho. Yeah. So she number just thandwa sami at the end, and then you can phone, and then ama receptionist lapha yokuchazela yonke into ne process ukuthi ihamba kanjani. Nayo nenamba ngeke ngafona nje insukwini. Right. Okay. Yes. Okay, ngiyabonga kakhulu. Wait a minute. Wait. Okay, Alex. Uphi brothers? Ukhona. Eduze kwakho? Yebo, ukuthi ngoba bengiqhelile eradweni kodwa ukhona yena. Oh, okay. Awufuni naye ukuthi athola ithuba naye sikhulume naye ayibekele njengendoda. Oh, nangu umlaleli wathi ngimbize. Oh, ngifuna ukuthi uzombiza. Uzombiza kanjani? Yeah, awumbize ngendlela umbiza ngawo mani nodwa. Baba. Abafuni kube speaker. Singayifaka speaking. Why ngayifaka? Yes. Okay. Siyabingelela igagasi. Sure baba, ngizokuthiwa mangabe umnumzana sefuneka avuke ubizwa kanjalo bemdlalisa bethi hey baba. And then ekugcineni kuthiwa baba. Yes, ekugcineni. Tone yehle. Yeah. Manje yini indaba kufuna umuntu wakho ongayibeki indaba wena unovalo namahloni. Angijwayele angisiyena umuntu oyuthi ukukhuluma ngalezi zinto kodwa nje manje sengiqalile uthando ngoba uye wangifaka kakhulu ukuthi sihlale silalela njalo nje. Yeah, nokuhle but we always say ukuthi it's not enough ukuthi nje sihlale silalela but kumele kwenziwe yabona so yonke lento ehlala ishiwo la sijabula kakhulu mayenziwa and nesithole the feedback. Yeah, kunjalo impela ngoba silandela nje ngendlela mhlambe niyenisho ngayo si-apply ngendlela ngayo sibone futhi ukuthi it is working nje. Wonderful. Nice. Yeah, feed from the back. Uzulu Alex usho njalo. Feedback. I know siyabonga kakhulu mfethu all the best man mhlambe nani sothola ama voice notes enu nje senisho ukuthi kambe kanjani. Siyabonga all the best. All right. Sharp. Why senza kanje dokotela so that if ucabanga ukuthi wena ku relationship yakho ngenxa ukuthi unomuntu onobabili niku chronic matters there are many people and kuhlale kusetshenzwa nje as we always say ukuthi lento umsebenzi. But especially into yengane especially abantu who oba HIV positive or omunye positive omunye negative ningasabi you can have children kunjalo so see someone Yeah. Right. Indaba ekakasini. All right. 031-537-3000. Let me invite you to get my voice notes as well. 078-934-2827. 078-934-2827. Sengithatha ke Anonymous omunye from Emoy River. Hello Anonymous Sabona. Anonymous? Hello. Sabona futhi Alex nawe dokona. Yebo. Cha mina angikho medication kodwa inkinga yami ngiyabhema. Ukubhema kwami ngaqala ngo1999. So uma ngibhema umdlandla ngiba nawo makaqala kodwa khona ukuthi sekula phela ingakafiki nakuvutho ndaba kusathi nje ukuthi hayike yabona ke manje kuyasetshenzwa vele ukuthi angiminqa dokotela manje ngaminqa sekuqeda kwami so uyashesha ukuqeda ubhema kwayokuhlaza okuhlaza ngiyawuntshontsha okuhlaza lo manje lo wesilungu Okay. Yeah. Yes, awuphenduleke dokotela. I think kodwa besisike sasho earlier ugwayi what it does ugwayi ukhoza isifo kuthiwa atherosclerosis meaning ukuthi imithambo yakho iyaqina ingasakwazi ukunwebeka khona desithi induku ifuna imithambo yakho ikwazi ukunwebeka imumathi igazi njalo so if ukuthi uyabhema kakhulu igcina imithambo yakho isiba stiff so igazi alisakwazi ukugijima le ndukwini but also lo green I know abantu bagcina bethi hey lo ungenza ngisheshe ngisebenze ngifuna ukwenza but uyakusheshisa futhi nokuthi uchame as much as nawe ukwenza ube active ukuthi shesha wenze usheshe ukuthi na induku futhi uyakwazi ukuthi uyenze ukuthi usheshe uchame as well so it's important ukuthi yonke into in moderation and if usubona into ukuthi iyakulimaza iyeke especially ubhuti sound ngathi usamncane into if kuukuthi uyayibona ukuthi iyakulimaza kungcono ukuthi usheshe uyeke ngiyazama ukuyeka akhona amaphilisi akhona bhuta asetshenziswayo ukukusiza futhi ukuthi uyeke yeah kayifuna okay
Good luck mfethu kungenzeka. Yebo uma wethu dokotela kungenzeka ezasho nani ukuthi khona amaphilisi lapho. Please man wazuzolalela kuthiwani. 0315373000 ngizoyiphinda 0315373000. Thobelani Kmfeka, indaba is not indaba without a doctor saying ipipi. Please dokotela make my Thursday night. And then ke wasemphendula isikhumbuzo Mhlongo wazothi usevele washo wathi ipipi liqhanse umthambo. Then umthobisi says ukuthi hey siyajuluka njalo thina. Right? So lama comments ke uyawabheka kwindaba with Alex on Facebook. Amanyawo siyawabuka, siyawabona wonke by the way. Yasiphendule kwamanyawo because avele esezivuvaba engaka. Uvuvaba. Yes, eyigixaba. Vuvaba. Yazigama lezi. Ya vibrators zonke into endodokotela phakathi. Right? Anonymous. Phakathi. Anonymous Mlazi. Alex. Sure bud. Uyaphila. That's right my brother. Unjani wena? Ngiyaphila sihlala. Sure. No, angibingelele kokaMthembu. Baba. Velas no Alex. Cha ngithi angibuze la izinto ezimbili. Nginenkinga la ngibe-chronic nomuntu engithandana naye i-HIV. But the problem we're facing induku iyakwazi ukuthi igcine ekuthani sakwazi ukuthi sithintane. But i-problem engiyibhekana nayo ukuthi phakathi nendawo singakafiki kuvutho ndawo ivele iwe induku. Another thing umuntu experience yilo ukuthi khona phezu kwakho konke lokho engichazayo kube khona la uthi khona izinto zithi zihamba kahle kwesinye isikhathi uthi usiyabuyela kumama ihlandla lesibili kuvele ungabisamthola etesta ngendlela ekade ufike eyona lesikhathi emkade nisaqala ngabe so as a taster kanjani manje like Mthiyane kube athi nje impela uhamba kumume kumanzi kakhulu sosazi doc kule yokuqala ubhuti uthi i-foreplay so uyakwazi ukuthi yavuka induku but if eseyenza lento then uthola ukuthi induku yawo of course i-HIV on its own angeke izibange leyo nkinga no would the treatment yayo so logo would be ukuthi either kunenye inkinga onayo mhlambe i-BP njalo or even nawe ngeke ngakusho lokho earlier ukumukela ingculaza as ukuthi ufine ngayo and you don't have a problem ngayo mentally but also amaphilisi lawo owadlayo every day uthola kade wawasebenza isikhathi esiningi aba nensalela ezisalayo egazini lakho uthola ukuthi kwazona zigcina sezilisinda igazi so you do need ukuthi emva kwesikhathi uliclean nje igazi udetox wenza ukuthi ukwazi ukuvula imthambo yakho yegazi ukuthi ihambe kahle but also if kukuthi ayikho enye inkinga whether i-obesity or i-cholesterol noma ushukela njalo enye then mhlambe you just need to see a counselor just to make sure ukuthi right about yona i-HIV and taking medication i-HIV now second round uba inkinga kuwena only because obviously umama usuka esemanzi kakhulu so my advice ukuthi first round akasule you know make sure ukuthi uyahamba asule so that uma usubuya second time around it tastes better or mhlawumbe usukudelile nawe because mhlawumbe inkanuko yakho yocansi usuku enough suyenza nje kwesibili but inhliziyo yakho isuke ingekho lapho excitement sure no mhlawumbe kodwa engakusho la ngicacisa she did everything after we finish the first round asule kube kahle sithi uyiphumulele but uma sengithi ngiyabuyela hayi impela kungabe kusafana njengendlela ekade siqale eyiyona mhlambe njalo mfethu mhlambe umuzwa engasataste nje mhlambe naye usukezwa wena usumncane kakhulu than before no but I think Mthiyane is no kuyadlala mfethu no that's important again I mean I really think lento could be more into esengqondweni yakhe psychological you know kulula ukuthi uqalele ucansi first round exciting first round but round 2 it's more of into oqala in your mind first so if engqondweni yakho nayo lento yocansi is not a game so yenzela nje ukuthi ushaye iround yes2 then ngeke isa taste the same ngoba i excitement esuka kuwe iyona engasafani sure
All the best mfethu. You know, this is the only show la esifuna khona ukuthi ekugcineni i-feeling iba yodwa kuphela i-satisfaction. Ukujwayelekile kuthiwa let's agree to disagree, but in this case zonke indlela sibheke ekuthena isolve inkinga. Cool. But also Mthiyane, while we on that and nento zama drugs kunamaphilisi kakhulukazi eBP othola ukuthi uthola umuntu mhlawumbe round 1 uzochama but ku round 2 im affect ngendlela ukuthi uzoqhubeka unomphela akachami. You know, kanti kunephilisi thizena aliphuzayo elenza lokho ukuthi egcine ngasachamile and leqhubeka azazayeke ngoba nakhona an excitement ayisekho because imizwa angithi kuzuchame kufanele kube nalento emizwa eminingi kakhulu ngesosikhathi but isuke imizwa nayo sidambile ingasafiki kule point ukuthi uzuchama. Sure. Indaba ekakasini and mangabe ukuthi mhlambe you find some of the terms esosebenzisayo offensive ngoba vele kulolu hlelo alilungele izingane uyabo so sisebenzisa nje lawo matheme ngenxa ukuthi inhloso yethu ukulekelela ngeke usizwe sisebenzisa lamagama afana nalawa ekulolu hlelo yes njengama or even in public ngeke cabanga esunentombi ifikisho kuwena nje isisho igama lawe esiwasebenzisa lana well omunye umlaleli ungidMile earlier esho ukuthi hey this guy is everything but uyilahle nje into eyodwa amagama akhe uvela wathi hayavinyanisa lo yasifana ifana separliament we are aware ukuthi parliament members of parliament or members of legislature bangashona noma yini to each other angeke amthathamise ngaphandla yomfaka high court nakuphi ngoba kulanga phakathi and listen to this nje amagama abawashoyo mangabe bebodwa and they can get away with them. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. It's 1952. Hey, if ungabuka. Okay, can we do this as a once off? Kesibe nezinto ezenzeka off air on Indaba. I think we've posted some of them. I think we will have just ukunikeza umlaleli wethu izinto just ukuthi abuke things we do and things we don't. Yes, no? Behind the scenes. Yeah. Do you? Between the sheets. Yeah. So, are you in or out? I'm always in. No, wrongly phrased. Am I in or out? Dokotela nginibingelele lapho noMthiyane. Cha, nganza kwethu ngicela ukuba uanonymous. Okwami kwehlukile. Mina ngikwi medication ngidla ama ARVs. Kodwa ngendlela induku yami engafuni ukulala ngakhona ngisole mhlawumbe ukuthi kunesithako abasifakayo umzuzu nomzuzu isimngenyawo. Ngiyabonga ngoanonymous ngilapho olundi. Hello Gagasi, hello FM. Ne angifisa ukubuza mina ukuthi like partner wami ne she is positive so sifisa ukwenza ingane. So yimiphi imigudu ekumele siyilandele ukuze sibe safe? I mean nje ukuze yonke into ihambe kahle sibe kanjalo sho. Hayi sanibona studio ngicela ungazishika malami. Mina nginenkinga dokotela lana ngina ne 31 ngadiagnosewa ngesifo bathi muscular dystrophy actually mamasela wami aba-weak so manje into sengiyi-experience ukuthi ngiba nesikhathi nje sokuthi ngingali-enjoy nje inhlobo ucansi ngingafili lutho nje even ngesikhathi se-romance ngize ngipretende-ke you know so angazi noma mhlawumbe inkinga isuka la kule sifo sami or what. Sawona but Alex nawe dokotela hey yazi nikhuluma noSifiso uMavuso lapha eMpumalanga Youth Bank. Ngikahle kahle ngena la ngiyakucomplimenta udokotela cha uyayithemba indlela ekhuluma ngayo ngiyezwa akekho namunye umuntu othi angeke ngikwazi ukulungisa inkinga yakho wonke umuntu uthi kena uze officeini yami ngizokuneda nje like uyayithemba umsebenzi wakhe yawazi. Siyabonga dokotela. Awubantu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu dokotela bekuyicompliment le evela ke uSifiso siyabonga. All right dokotela in case uzoyibhanqa uyoyithule yokuqala being on AR treatment.
laba bakuma-ARVs, one of them unguma-ARVs, definitely bayakwazi ukuthi bathole ingane Mthiyane. Hambona nodokotela lo okubona ama-ARV as long as i-viral load yakhe ukucheck ukuthi i-virus ingakanani egazini yakhe iphansi and ama-test ethi ayisabonakali sincane chance ukuthi anikeze lo munye. However, khona iphilisi elikhona manje lo o-negative okwazi ukuthi aliphuze for the time ukuthi bezolala without a condom until bamithisane njalo njalo, or if befana ukuqhubeka ukulala without a condom bakwazi ukuthi beqhubeke kanjalo. Okay. Lo usisi omunye uthe une muscular dystrophy. Now i-muscular dystrophy kuyisifo either genetic okusho ukuthi uyakwazi ukuthi uzalwe naso ngoba mhlambe khona de khona, but senza ama muscles akho afe, agcina ama muscles akho weak, kunezinto ongasakwazi ukuthi mhlambe nokubamba tight njalo njalo. Uthola ukuthi iningi labo bagcina sebe kuma wheelchair depending on how bad it is, ngoba ama muscles akho kancane aya ngokufa. Now uzokhumbula ukuthi la kuma muscles akho kunemthambo yegazi edlula khona eduze, kunemizwa edlula khona. So when efa nawo ama muscles akho on its own, na kuyakwazi ukuthi lokho kuzo affecta imthambo kwegazi, ukuhamba kwegazi nemizwa, so definitely kuzo affect ucansi. But also ungakhohlwa ukuthi isitho socansi siyimuscle naso ngokwaso. So when unalesifo esenza ukuthi ama muscles akho afe, very likely ukuthi it will definitely affect imizwa yakho yama muscles akho ucansi. All right, and then sibonga ke nakusifiso ukuthi uyazathemba dokotela empeteni. Usiphe bluff usekakasini. Sure, now uyazathemba Mtshitha. Ngiyayithemba ngifana. Oh sure, mina usaziwa siphe wasebluff. Yeah, ngikhona bafethu. Sure. Ngibuzela la umfowethu angifundele manje ngoba kuzostela. Unesifo sashukela but akekho mdala bo. So unesifo sashukela. So i-round yakhe yokuqala uthi ipipi lakhe liyaqina, aqede ukwenza sex. Uma sokuyisibili uyeza usukhanyele but lithambile ngobanana. Mefaka izinto ekuphazane wakhaya kezwa luso but unesipho sashukela. So ingazi look okay even though ngisola ngathi lo mfowabo yena usiphe, it's okay siphe sicela siphe. Sure. Okay, look siphe again, ushukela uyawazi nawo umuntu osemakhaya sonke, ushukela wenza into nyoma yini ijiye namanzi ayajiye ufaka ushukela kuona kube stiti. So nasegazini same, once igazi lakho legcala ushukela liyajiya igazi alisakwazi ukugijima. I-round yokuqala uzokwazi ukuyenza injengesidudla, yebo isidudla siyasinda angithi sigcwele amafutha. So if usigijima step one time uthi asiphinde futhi asafuni ayiseyakhefuzela sakwazi ukwenza into very same thing. Igazi lakho lisuke lisinda, induku yakho ayisakwazi ukuthi isukume because isindwa ile gazi elinjani elijiyile. Okay, sure. Siyabonga kakhulu mfethu. So that's why kubalekile ukuthi i-treatment yakho ikwazi ukubalance ishukela yakho all the time. Yeah. Thabani Kamasho. Hi Alex. Sure Thabani. Siyaphila mfela. Siyaphila kunjani? Oh sorry, hey ngaphendula kanti ubuza umvelasi. Sorry. Kakhulu Mthiyane. Yes. Sure Thabani. Alex, yazi ngicela kusho. Yeah. When you watch porn on some point on Twitter, uthola ukuthi mhlawumbe inama viewers are over 1 million. You understand leyo nto leyo? So kodwa like lapho balapho mhlawumbe less than 10 or 15 or less than 100 for example. Wazosule imist yabantu abayilalelayo mhlawumbe around South Africa yonke, not even KZN. Mhlawumbe over 1 million, I'm telling you. Angazi lokho one day trend ngoba it's big and it's helping people ngalendlela. Angazi benza kanjani kube ne-hashtag mhlawumbe kube sex show indaba. Kodwa nje nathi we wish to trend. This show we appreciate nje usizo lwenu usizo lakho Alex nomfundo nje guys, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Thabani. We will do njengobusho mfethu, siyabonga kakhulu for that, and then we will give it to our producer to take care of it. Siyabonga. Right. Sesiyangigcineni. Ngicela uba anonymous. I want to thank Dr. Mthembu nestaff saseMcLushini. Ngifikile about a month ago ngizokwenza ama-treatment. So from isikhathi engifike ngaso up until now ngizizwa ngi-free emzimbeni, ngi-right, kanti isizathu sokufika kwami beyokuthi bengine-depression and ibi-severe kufanele ngilale ngamaphilisi. So from ngiqala ama-treatment angisalali manje ngamaphilisi, ngiyalala ngi-right nomzimba wami u-fresh and ngiyabonga kakhulu. Ngiyabingelela, igama lami ngosibongile Masuku. Ngithanda ukubonga kaDr. Mthembu kwi-medilation. Ngifike nginenkinga ukungamtholi umntwana
ngaba ne-miscarriage, so ngathi ngiba nenkinga yama-period. Ngafika Dr. Mthembu ngenza wonke ama-treatment akhona, so ngawubona umehluko emva kwa 1 month. Manje sengizoba nomntwana, sengikhulelwe. Ngiyabonga. Wow. Siyabonga. Thanks God. All right, no siyabonga kakhulu. Dr. Mthembu utholakala kanjani? Semi-delusion. Yes. Even though we lay it down, but semi-delusion. Semi-delusion Crest. In number 031 zeThekwini 765 8475. Uzophinda Mthiyane. 765 8475. Landline. Cell phone 061 46 22 945. Yase office. Medilution sise Hillcrest. Thank you very much. Good Dr. Thank you for lolu hlelo. Ngiyawathatha ke nama topic ungangimelela nje uthi indaba@gagasi995.co.za. indaba@gagasi995.co.za. Lo hlelo ke video yakhona ikhona. Thank you again for watching. Uzoyithola ku YouTube na ku platform Gagasi app. Freaky Thursday. Dr. Sibonge nawe futhi kakhulu ngomsebenzi osenzela wona ukusivula amehlo, usivula nama Yes, ngiyathanda ukuvula izinto. Ukusivula namaphimbo. Yes. Sure. No thando. Right. So Freaky Thursday namhlanje yonke lento oyithole namhlanje you tried namhlanje and akunama limit and then busiyosnika feedback ke next week. Indaba special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is into nezinselelo zabasha. Indaba.